If 6x plus 2y minus 9 equal to 0 and kx plus y minus 7 equal to 0 has no solution, then what is the value of k అని అడిగారు. ఇది AP Final Exam 2019లో. Similar question, for what value of t the following pair of linear equations has no solution అని అడిగారు. 2x minus ty equal to 5 and 3x plus 2y equal to 11. ఇది తెలంగాణ Final Exam 2019లో అడిగారు. In this video, I am going to show how to solve this kind of problems by solving this particular one. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. If 6x plus 2y minus 9 equal to 0 and kx plus y minus 7 equal to 0 has no solution, then we have to find the value of k. మనకు తెలుసు జనరిక్ ఫార్మ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 అని, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 అని. ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్కి ఇక్కడ నో సొల్యూషన్ అంటున్నారు. ఓకే, when there is no solution, it means మనం గ్రాఫ్గా ప్లాట్ చేసామనుకోండి ఆ ఈక్వేషన్స్ని, దే విల్ హ్యావ్ ఎ ప్యారలల్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్. టూ ఈక్వేషన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్గా వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్, రైట్? And the coefficients relate as a1 by a2 equal to b1 by b2, that is not equal to c1 by c2. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని జనరిక్ ఫార్మ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్తో కంపేర్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ 6x plus 2y minus 9 equal to 0ని a1x plus b1y plus c1 equal to 0తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, యూ కెన్ సే దట్ a1 equal to 6, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 9, right? Similarly, ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ని ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. చేస్తే a2 equal to k, b2 equal to 1 and c2 equal to minus 7 అని వస్తుంది, right? Now, we can take ratios of these coefficients. a1 by a2, 6 by k అయింది. b1 by b2, that is 2 by 1, that is equal to 2 అయింది. c1 by c2, that is minus 9 divided by minus 7, that is 9 by 7, రైట్? మనకి సొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే రిలేషన్ ఎలా ఉంది? a1 by a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 by b2 అని ఉంది, రైట్? మనం c1 by c2 గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మనకి అన్నోన్ వచ్చి a2, రైట్? a1 by a2 ఈక్వల్ టు b1 by b2 అంటే 6 by k ఈక్వల్ టు 2 by 1, రైట్? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇది 2 times k equal to 6 times 1, right? అంటే 2k equal to 6, k equal to 6 by 2, that is equal to 3. So k equal to 3 is the solution